Grazie a tutti, anche da parte mia. Avete già sentito parlare di Florence, questa sarà un'altra occasione per approfondire il tema, uno dei temi della giornata, e in particolar modo vi lascio subito uno spunto che avrò il piacere di raccogliere dopo la tavola rotonda, che riguarda appunto gran parte dei temi che sono stati toccati oggi, e in particolare quello che per noi vuol dire focus sulle persone, sia lato utente, che per noi è il collega in azienda che si appassiona alle tecnologie che poi portiamo sui nostri clienti. Il nostro lavoro parte da lì, quindi anche noi lavoriamo prevalentemente sulle persone come punto zero di questo che è un viaggio che per noi in maniera specifica è iniziata circa una decina di anni fa. Mariano parlerà in inglese e darà una prospettiva di quello che è il mercato da un punto di vista dell'integrazione, quindi come si integra un business che cambia intorno a delle esigenze che riguardano i nostri clienti che cambiano di conseguenza. In questo momento la parola chiave è anche cambiamento. Dopodiché andrò a darvi io un overview di quelle che sono le nostre esperienze. Vi racconterò alcune storie concrete che abbiamo vissuto in questi ultimi anni. Ok, Mariano, it's just up to you. Thank you. Okay. Okay, so the objective of this 30 minutes I have, first of all, thank you so much for coming with me in this presentation. Unfortunately, I'm not able to travel to Milano. It's a pity because I have a lot of friends there and a lot of customers there, and unfortunately, due to the situation, I'm staying here in Madrid with the city practically locked out. The objective of my presentation is trying to condensate to you the trends that we are watching in terms of customer journey and how with integration we are trying to support the new trends and demands. And I will try to embed in the presentation the concept of what means customer experience in all the business. Just an introduction, I want to portray for you the situation that we have in some businesses, like retail, for example, that we are far from the concepts like retail apocalypse when the gurus of the market said to us that the physical or the personal relationship will move to the digital channels. And you know that the reality is quite different to that. But due to the COVID-19, the acceleration of the e-commerce and the digital channels has increased dramatically in a way that nobody can imagine before this situation. But if we analyze the sales on retail industry, for example, we can say that this industry is recovering very fast and very quickly from the COVID-19, and we are now in the rail to be on positive numbers. So that's just to portray to you that there are a lot of opportunities in digital, and there are a lot of opportunities in the new business model due to this situation. Say that we are watching that practically the technology is embedded and is boosting all the situation that we have. Let me put an example for you now at the beginning in order to, depressure the presentation and in order to try to summarize the presentation from the beginning. Imagine that you have a car insurance and you have 25 years of car insurance with your company. And you have a car problem, a car accident, and you are setting up the car incident by phone with your car insurance company. You know that probably you have 25 years with the same insurance company, but if you have one bad experience with your insurance company, you for sure will change your insurance company. So the insurance for us is like a retail with 3 contact points: contract, renovation, and setup of the accidents or incidents. So when we analyze what the customer were doing in the car accident setup, they were calling first a call for set up the car accident, and the next 2 calls was to ask where the service were, what is the distance, how many times I have to wait for the service, and these kind of things. So we decided to create a very, 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 very simple mobile application. Now when the customer was setting up the car accident, the contact center said to the customer, do you have the mobile application? Obviously the customer answered no. Please download it, log in with your number, ID number with your telephone number. Are you watching a map? Yes. Are you watching the blue bubble? Yes, it's you. Are you watching the red bubble? Yes, it's the car service that is going to you. So from that point of view,
the perception of the service in our customers were higher. And when this customer come back to the office next Monday, they present the solution to other colleagues, say, hey, my car insurance company has this solution, yours has this. So we were able to create an ambassador of the service in a very critical situation. But this example summarizes what means customer journey and what means customer expectation. First, we are taking one traditional offer that is the insurance, car insurance, but we are deploying the customer insurance embedded with a technology solution. In that case, it's an application solution. This application solution is not creating more benefit for the company, it's just increasing the perception of value on the customer. And in that case, we are using, or we are changing the sales protocol, and the customer and our employee are actors in process where they didn't were process, they weren't actors before. That are the three main, checkpoints to see if you are going in the correct rail for a digital transformation based on customer journey. If your employees and your customer are acting in new processes or old processes or processes where they weren't actors before. Second, if you are delivering the service in their way. And of course, if you are able to create new services for the new digital economy is good, but just with these three checkpoints, you are pretty sure that you are in a customer journey or embedded the customer journey based on customer experience in your technology. So this is the concept of ecosystem, how we promote the actual offer to a new offer. That does mean create or write off the actual offer and create new ones from scratch. That means how we are able to deploy new offer using technology or using the information, the data, all the processes we have in our systems. So say that we have a clear idea about what means customer journey. We know that the customer behavior these days has changed a lot in a way that was impossible to know before this situation. And in the case of retail, we have behaviors never seen before, like research online and purchase offline, things like that. That demands for us to be very, very positive or very proactive in terms of the use of the technology here. So this dramatic change in the customer behavior create expectation and needs from IT. First, we need more data, more accurate data, and we need technology in able to process this data practically in real time in order to promote these experiences to the customer, or in order to present the new offer practically in a real time in most of the cases. So say that we know that there are three pillars that are changing practically all the business right now. What we need is to identify in our company what are the strategic objectives that will sustain, will support this new customer behavior, new business model, and this new situation. And doing that, we are able to identify what are the strategic programs that our customers said to us that are supporting that strategic objectives, and at the same time, how integration through different IT initiatives are supporting that strategies. And that's the key, because if we are not able to link perfectly the integration initiatives we have with the strategy program of your company and the strategy objectives, and translate the different IT activities in a language that the business understands perfectly, will be quite impossible to launch any kind of IT programs. Because as you know, we are in a very budget constrained or cost constrained environment right now due to the situation. But this summarizes or portrays for you how we are able to do that depending on each industry. For example, here in red, you have one concrete example from one retail customer about I want to empower employees with a grocery supermarket. And to do that, I need a headless marketing and omni-channel strategy, research online, purchase offline, customer behavior. I have to capture that. And I need a single customer view in order to do that, to unlock the data from different systems. And we create a set of different integration initiatives, very linked with the KPIs that are very well known for the rest of the organization, and written and track it in terms of business, not just in terms of technology. And this is key. So we have a clear idea about what are the different checkpoints in order to know if our strategic programs are supporting a customer need this new customer behavior through new customer journeys. And from this point of view, we knew perfectly how integration is able to support that. So let me go ahead. So what is necessary to do that? So
we need tons of data, or almost data very well in terms of accuracy, in order to understand and capture this new behavior, and in order to exploit how is the historical data of our customers. You have to understand that, for example, loyalty systems, that means to have different information about behavior, about the past purchase of our customers, but that means that we're able to predict new customer behavior based on the data we have, on the historical data. But at the same time, we need to set up new processes that are not relying in one system. And we have to unlock different features from different systems in order to set up new business processes. This is the example, for example, that I comment in the beginning of the presentation about how this company is using a mobile application to deliver a standard service that is an insurance card. Probably the information card, different systems, and at the same time, we are using technology like Internet of Things in order to present to the customer the location of the service card. So as a checkpoint, to be sure that I embed the customer journey in my strategy, I'm supporting the new customer behavior, and I'm doing the things in the right way in terms of technology, here you have a checkpoint. First, as I said, if the client is not a new actor in new business processes, there is no transformation here. We are changing things, modifying things, but there is no a real transformation. If the data is not used in a very new way, there is no change in the business. We are reducing the data, but we are not boosting the data in order to identify new processes, new services, and new solutions for your customers. And what is more important, if you are not able to prescribe your product, the customer only values your product by price. You know that, for example, when you are going to look for a new customer auto insurance service, probably you are going to a comparator web page instead of asking to your actual insurance company. And that means that you are comparing the product just based on price. So prescription has a very high weight now even than ever, if we compare with previous economic environment years ago. So typically this involves, as you know, different technologies, different line of business, and different units in our business. Let me put you a real example in retail space. This is a visual merchandising branch with different outfits, and we put an iBeacon IoT device in the branch, and every time one person with Twitter, just installed, not opened, passed through the branch, the iBeacon Ascent captured the ID, and with a small artificial intelligence, we were able to compare the post of the people that passed through the window of the branches with the post of the people that cross inside our branch. Doing that, we were able to see what people was passing through the branch without going to the branch, and compare in terms of behavior, because with 185 tweets, we are able to compare your customer behavior if I compare a non-customer with an existing customer using a very small artificial intelligence. Doing that, the artificial intelligence were able to present to me different outfits, not based on the marketing trends, or not based on general trends, based on what are the outfits suitable to be more success, based on the people that pass through the window of the branch in comparison with the people that cross the inside the store and make a purchase. Doing that, we're able to capture more customers, and it's a combination of different technologies, and you can see here. And absolutely, we have to integrate different technologies inside and outside the company based on APIs, Twitter API, internal APIs in terms of historical data from our customers. We have to integrate with an artificial intelligence in terms of present all of assets when the artificial intelligence portrays for us one customer behavior, and then the ability to present the different layouts and integrate that with the logistics system to be sure that the different branches has different outfits suitable to support this new customer engagement strategy. This is quite advanced, but it's a real situation about how we are integrating this in retail, for example. I have a couple of more examples, but I only have 50 minutes. Let me go to the last two slides, because I promised only spend 15 minutes. So
in the different steps we identify with the customer intends to do this properly. First is identify the business needs, because sometimes we forgot in IT to do that. And I said to you, it's very important to link perfectly the different IT initiatives with the business initiatives. Then it's important to split that in different programs. And this is the point, the bridge between IT and technology. And to have a clear idea about where am I, what is my current state, in order to identify challenges and pain points too. And then identify what is the future state. But this future state is based on business cases that the business case I present to you about how to use the Windows, an IoT, an iBeacon in a branch. Doing that, we were able to define the use of technology in order to support the customer, but based on customer experiences and based on business cases. Because at the end, the business case, the use case, is a language that is shared between IT and technology, IT technology and the business. And we are able to create a set of indicators that create a measurement for us about where we are progressing in the IT projects, how is the impact we are giving to the business, and how is the value we are unlocking to the business. But in this process, from my point of view, there is a very risky point, that is how you choose your partner. Because we are able to, we are talking about to identify a partner that know perfectly different technologies. So not just knowing MuleSoft, that is my case, you should choose an integrator able to know about SAP, about Oracle, and about legacy technologies too. So it's very important or one of the fail points of this strategy is what is your partner journey in this travel. The second is important that integrator has different industry references, because we are learning that we are able to deploy solutions from one industry to other. So it's important the references. At the end, the quality of the service is based on the track record of the integration, and for us, it's very important this point of view. And at the end is how is the level of connection of our integrator with the vendor. And it's not the same, the different levels we have with the different partners in terms of knowledge and in terms of about how deeply the partner is able to deploy our technology. So my point here is that I try to present to you different checkpoints to be sure that we are on rails in the correct direction about what means integrating the customer journey and supporting customer experience, generally talking. And then what are the pathway I should follow in terms of IT to be sure that in this process, I'm very well aligned with the business needs, even in this new actual environment. Just 15 minutes, as I promised. I'm done. Thank you, Mariano. Welcome. Okay, grazie a tutti. Passerei alla slide successiva che dunque per destare l'attenzione, visto che probabilmente siamo ancora in fase di digestione. La giornata oggi si è svolta intorno a 3 temi fondamentali. Il customer journey, che ciascuno di noi ha toccato, gli elementi che il customer in qualche modo definisce experience, quella che è la sua esperienza specifica. E abbiamo incominciato a capire che indipendentemente dal settore ci sono tante analogie in questo che è un percorso di trasformazione digitale. Dove arriviamo noi è il motivo per cui siamo qui, è quello di condividere quelle che sono esperienze di trasformazione digitale che abbiamo vissuto su diversi clienti di diversi settori, vedrete, con lo scopo poi di avere a nostra volta spunti e riflessioni anche da parte vostra. Quindi ora farò un elenco commentato di 6 esperienze che abbiamo vissuto di trasformazione digitale, dove alla base di tutto c'è una parola chiave che è l'integrazione, perché i contesti sono tra i più variegati, e dove in comune le 6 esperienze su 6 settori industriali diversi hanno quello che è un'esigenza di business legata al customer che cambia. Quindi aziende che si modellano su clienti che cambiano, okay? Per mantenere una quota parte di mercato o conquistarne di nuove. Okay? Quindi, vediamo se ha ragione la collega di Novartis, che è la parte più difficile. Ah, eccolo, era facile. Ok, grazie. Abbiamo parlato già abbondantemente di che Florence.
Allora, scusatemi, qui doveva partire un'animazione, però a questo punto così ve li faccio vedere tutti insieme. Allora, parliamo di un noto brand che produce motociclette di lusso e corre anche nel MotoGP. La prima a sinistra è un'azienda italiana, ogni riferimento ovviamente è puramente casuale, quindi business B2B e business verso il customer. Qual era qui l'esigenza? L'esigenza era quella di creare una customer journey che fosse seamless, quindi indipendentemente da dove l'utente andava ad attestarsi per condividere informazioni o per ricevere informazioni. Quindi una customer journey che fosse univoca tra online e offline. Okay? Quindi quello che abbiamo realizzato e quello che abbiamo vissuto è un viaggio, anche in questo caso, che è ancora in corsa, quindi per farvi capire che anche l'esperienza raccontata prima da Niccolò Francini su un altro settore con altre tecnologie aveva le stesse caratteristiche, quindi veniamo ingaggiati con una domanda di business apparentemente molto chiara e specifica e lì parte il viaggio, sempre perché da un confronto con quello che è l'esigenza del cliente che riporta di fatto un need del customer, si evolvono poi le specifiche di questo viaggio. Su questo progetto in particolare poi vi darò un minimo di deep dive per mettere in evidenza due aspetti peculiari dell'integrazione, di che cosa vuol dire in pratica per un'azienda che fa produzione e si rivolge anche al customer. In questo caso invece abbiamo un'azienda che fa B2B, la slide centrale, okay, produce automazione industriale per gran parte delle grosse aziende automotive italiane e qui l'esigenza era quello di tracciare il flusso post vendita indipendentemente da quelli che erano i sistemi aziendali e lato parco fornitori, tutte all'interno della stessa esperienza, nell'ottica di produrre asset riutilizzabili sia lato azienda produttrice, quindi colei che era promotrice dell'iniziativa, sia lato fornitori con i quali si interfacciava. Al di là del fatto che questi potevano avere sistemi legacy o sistemi standard che si trovano sul mercato. Nel terzo caso, in alto a destra, invece parliamo di un'azienda che nasce come azienda di e-tolling autostradale, quindi pedaggi elettronici in ambito autostradale, trasporti, e che rivede il suo modello di business sulla base delle informazioni che riesce a recuperare intorno al suo cliente, trasformandosi in un'azienda che propone servizi di supporto alla mobilità, quindi dà addirittura ultimamente lavaggio auto a domicilio, carburante, rifornimento carburante, gestione dei parcheggi, okay. Tutto questo fatto attraverso tecnologie di front-end, quindi specifiche, disegnate per l'azienda, e tecnologie di integrazione come quella che ha presentato Mariano prima, scusatemi. Andiamo avanti parlando invece di una multinazionale che opera nel settore dei servizi alle imprese, la parte a sinistra. In questo caso l'esigenza era quella di rivedere dei processi di business e la scelta lì è ricaduta su un grosso player di mercato che era l'implementazione, si può dire in questo caso, di Salesforce all'interno dei sistemi aziendali. L'azienda non era pronta tamblè a implementare, quindi a rivedere questo aspetto di delivery, e lì abbiamo supportato l'avvio di questo progetto. Anche questo ormai ha vissuto numerosi step di integrazione e stiamo andando avanti. Altra esperienza interessante, molto interessante a fronte di quello che è stato il cambiamento che il Covid ha portato, è una delle aziende leader nel settore fashion, probabilmente l'azienda leader nell'e-commerce del fashion, probabilmente l'azienda leader, sì, esatto. Quindi cosa è successo? Qui c'era la necessità di proporre una customer journey che rendesse disponibili real time quello che era la disponibilità dei prodotti sia su punto vendita che online, quindi indipendentemente da quali erano i touch point di confronto con l'utente. Okay, quindi il Covid ha aumentato, come potete immaginare, la necessità di spostare queste disponibilità e di potenziare il canale online. Ultimo player, ma primo compagno di viaggio, okay, secondo player italiano della spesa online. Si parla di un
un famoso, diciamo, player nell'ambito retail che qualche anno fa, 7-8 anni fa, ha deciso di implementare un sistema di e-commerce come il suo più grande competitor. E lì la sfida è stata proprio quella di accompagnare il cliente nell'implementazione del design, implementazione e evoluzione di questo progetto. Compresa, come nel caso del manufacturer B2B che si occupa di automotive, tutto ciò che è gestione parco fornitori, dal punto di vista delle operations, delle warehouse, della logistica, dei flussi di cassa e dell'engagement dei clienti dei quali si occupa. A questo punto, come promesso, vorrei fare un approfondimento su quello che sono alcuni aspetti, sono due degli step progettuali che stiamo vivendo col manufacturer di motociclette italiano. Quindi per farvi capire che cosa intendiamo noi per integrazione, quindi lì erano due, in linea di massima, le esperienze che il cliente voleva in qualche modo mettere in evidenza all'interno di quello che era il customer journey, quindi una definizione chiara e un maggior coinvolgimento di quelle che erano le community che stavano nascendo intorno al brand, perché poi di questo parliamo. Okay? All'interno di un sistema enterprise che comprende una serie di sistemi legacy, okay? Ma anche, quindi qui c'è un elenco di tutto ciò che poteva essere classicamente sistema legacy nato storicamente in azienda e tutto ciò che nel tempo era stato implementato all'interno dell'infrastruttura applicativa per poter portare valore all'utente finale. Okay? E tutto questo doveva essere fruibile, è al momento, perdonatemi il passato perché di fatto è una realtà, è al momento fruibile indipendentemente da qual è l'approccio che abbiamo per andare a consultare queste informazioni, quindi che sia un'app mobile, un web o addirittura uno smartwatch oggigiorno. Altra attività interessante fatta con questo compagno di viaggio è stata questa, è ormai un annetto che è live, è un altro esempio per farvi capire che addirittura all'interno di quelle che sono le comunità che si sviluppano intorno a questo brand, in particolare quella legata all'area della MotoGP, all'interno dello stesso sistema di integrazione diamo la possibilità all'utente di ricevere informazioni real time, ad esempio durante una gara, di quelle che sono tutta la parte di tempi, di qualifiche, classifiche, piuttosto che tutto ciò che è specializzato in insiding su diciamo specifiche, quindi sistemi che non sono legacy dell'azienda produttrice ma che sono probabilmente un punto di valore per l'utente che è legato al brand. Allo stesso modo indicizzazione di tutti quelli che sono i contenuti che passano sul web, quindi fuori dall'ecosistema del nostro partner, del nostro cliente, e che di fatto l'utente riesce a fruire attraverso lo stesso sistema web piuttosto che app oppure smart. In conclusione, riprendo un pochino i punti che discuteva Mariano, ossia dov'è che abbiamo spinto per differenziarci nel tempo su quello che è un'esperienza multitecnologia, quindi abbiamo capito che fa la differenza portare opzioni diverse che vanno definite in base al contesto e in base a come il viaggio cambia. Credibilità con le tech companies, cioè quella tecnologia che noi poi deliveriamo con competenza deve essere in qualche modo supportata, quindi deve essere per noi accreditata da chi la produce. Quello che noi portiamo è appunto la brand promise, quindi deliberare attraverso un percorso fatto di esperienze di qualità. Quindi in questo caso l'integrazione che abbiamo affrontato indipendentemente dal brand, dal progetto, con focus sempre quella che era la customer journey, è stato fatto attraverso un approccio API-led alla connettività, portando dentro informazioni da sistemi legacy e sistemi invece più standard di mercato. Con questo ho concluso, vi ringrazio e vi aspetto alla postazione dove si farà